Dear my high student, session number 3, secondary 2 طلاب الصف الثاني الثانوي طلاب التابلت اللايت. هناخد النهارده chapter 2 اللايت. What's meant by light? What are properties of light? Without light, no life. The speed of light 3 times 10 power 8 meter per second. 4 phenomena for light: reflection, refraction, diffraction, and interference. And light part of electromagnetic wave. تعال نشوف كده مع بعض. What are properties of light? Chapter 2 light. What are properties of light? Number 1, light travel in all direction in straight lines. Light is a wave motions. Science is reflects, refract, interference, and diffraction. And light differ from sound since light doesn't need a medium to propagate. Light is electromagnetic wave propagate while constant speed in space 3 times 10 power 8 meter per second and differ between each other in frequency and wavelength. ده الشيب of electromagnetic wave. في هنا gamma ray، في هنا gamma ray and X-ray and ultraviolet and visible light. والvisible في 400 نانومتر، 500 نانومتر، 600 نانومتر، 700 نانومتر. وفي الميكروويف والراديو ويف والإلكتريك باور. ده الإلكترومagnetic spectrum. Questions number 1. Rebound of light due to meet reflecting surface is the same medium. هل ده reflection ولا refraction ولا interference ولا diffraction؟ طبعا ده is called reflections of light. يبقى reflections هو rebound of light due to meet reflecting surface. Questions number 2. A reflections has 2 laws. The first law, angle of incident equal angle of reflections. أما second law, incident ray or reflected ray or normal lie in one plane perpendicular to reflecting surface. تعال نشوف questions number 2 كده. بيقول لي the angle of incident equal angle of reflections. هل ده first law of refraction ولا first law of reflection ولا first law of interference ولا first law of diffraction؟ طبعا الانسرز ده angle of incident equal angle of reflections, the first law of reflections. Questions number 3. مديني هنا shape بيقول لي الانسيدنت راي هنا في الانجل 60، في انجل 2، في انجل 1، في انجل 3، في انجل 4، وفي 6 وفي 5. فهو هنا عايز الانجل 6 and 5. طبعا انجل 5 هل هو 90 ولا 30 ولا 50 ولا 60؟ طبعا الانسرز الانجل 5 هتطلع ب 30. حد يقول لي ليه ب 30؟ تمام. ليه بقى؟ عشان ال 60 يبقى الانجل 2 ب 30 والانجل 1 also 30 يبقى الانجل اللي جنبيها ب 60. يبقى توصل في الاخر نفس same 1 and 2 هيبقى 5 and 6. يبقى سو ان الانجل 5 equal 30 degree. طبعا questions number 5 بيقول when the light may falls from air on water surface at an angle of 70 degree, the angle of refraction will be هل هو equal
70 ولا less than 70 ولا greater than 70 ولا equal to 70؟ طبعا الانسرز less than 70. Questions number 6. A wavelength from electromagnetic spectrum in air. مديني هنا الويفلنس، الانفيسيبل مسمينه ان، وجاما مسمينه كي، والاكس راي مسمينه ال. اللي تشوز، هل الان equal كي equal ال، ولا الان greater than ال greater than كي، ولا الان less than كي less than ال، ولا الان equal كي equal ان؟ طبعا هنا الان greater than ال greater than كي. Questions number 7. When the angle of incident on boundary surface between two media double, the refractive index from them. طبعا هنا عندنا تاني حاجة اسمها refraction، وكلمة refraction يعني change of light direction due to change in medium. أنا لو قلت في معلقة اتحطت في كوباية بلاقيها مكسورة. في عندنا الريفراكشن نوعين، في absolute refractive index و relative refractive index. يعني ايه absolute refractive index؟ ratio between speed of light in air to speed of light in medium. لكن relative refractive index ratio between speed of light in first medium to speed of light in second medium. Question number 7 هنا بيقول لي when the angle of incident on bound surface between two medium، لو الانجل اوف انسيدنت دي كانت دبل، طب الريفراكتيف اندكس هتبقى دبل ولا هتبقى ريمين كونستانت ولا انكريز تو تايمز ولا ديكريز تو هاف؟ طبعا الانسرز ريمين كونستانت لان الريفراكتيف اندكس از كونستانت. Questions number 8. A light ray falls on boundary surface between two medium. The angle of incident كانت 60 and the angle of refractions، الانجل of refraction of refractive index from first medium to second equal. هل هي 3 ولا 2 ولا روت 3 ولا روت 2؟ تعال نشوف الانسرز. طبعا عندنا الساين phi over sin theta sin 60 over sin 30 equal root 3. يبقى the light ray fall on bounding surface between two medium في angle of incidence 60 and the angle of refractions 30, so the refractive index from first medium to second medium equal root 3. Questions number 9. It is the change of direction of the ray due to change in medium. يبقى change of direction due to change in medium. هل ده reflections ولا refraction ولا interference ولا diffraction؟ طبعا هو احنا قلنا الريفليكشن ده rebound of light due to meet reflecting surface، ده مش reflections. الانترفيرنس ده بيحصل فيه superposition ما بين two similar wave، يبقى ده مش interference. اما الديفراكشن فتشينج اوف لايت ديو تو نارو هول، ده مش ديفراكشن، يبقى الانسر ريفراكشن. والريفراكشن ده تشينج اوف ميديم ديو تو change of direction due to change in medium، لان الفيلوسيتي also change. يبقى الانسرز it is the change of direction of ray due to change in medium is called the refraction. Questions number 10. The graph represents relation between the relative refractive index between two medium and angle of refractions in one of them. بيقول لي هنا ايه؟ the ratio between
speed of light in first medium to speed of light in second medium is called. هل ده absolute refractive index ولا relative refractive index ولا relative ولا no answer ولا ده refractive index بس؟ تعالوا نشوف الانسرز. طبعا الريشيو between speed of light in air to speed of light in medium ده relative refractive index. يبقى ده relative refractive index ال n equal speed of light in air, speed of light in first medium to speed of light in second medium. Two different medium different to each other, no error. Questions number 11. في هنا graphs. First graph between n12 and theta وطالع parallel للإكس axis. أما number 2 n12 والثيتا طالع straight wire. number 3 n12 والثيتا طالع inversely. بعد كده n12 طالع curve. الكويشنز بيقول هنا choose right. مين الانسرز المظبوط؟ يبقى the graph represent relation between refractive index of two medium and angle of refraction. يبقى الانسرز نمبر 1. ليه؟ لأن N12 والثيتا ال relative refractive index not change, it's constant. يبقى constant with الثيتا. Questions number 12. A light ray fall on a surface on glass cuboid and it came out from the opposite surface with an angle 50. If the relative refractive index of glass is 1.53. So مديني هنا choose. بيقول لي الانجل اوف انسيدنت والانجل اوف ريفراكشن. هل هو هنا 80 ولا 50؟ هل هنا 50 ولا 40؟ هل هو 30 ولا 50؟ هل هنا 50 ولا 30؟ طبعا في ديفرنس ما بين الاثنين. مين الانسرز؟ طبعا الانسرز the right ray fall on the surface glass cuboid and it came out from the opposite surface. الانسرز طبعا هتبقى لو قال لي refractive index 1.53 so ال 50 and 30. ال 50 and 30. Questions number 13. The graph between sin phi and sin theta ومديني الانجل 30. يبقى graph between sin phi and sin theta. So the relative refractive index هل هو 0.77735 ولا 0.55735 ولا 0.87735 ولا 0.57735؟ قبل ما نشوف الانسرز تعال نفكر. الساين فاي والساين ثيتا والانجل 30 نقدر نعمل ايه؟ نقدر نجيب التان ثيتا لان التان ثيتا هو السلوب. التان ثيتا هو السلوب. يبقى التان 30 يس السلوب الساين فاي اوفر ساين ثيتا ايكوال الان. يبقى انا لو جبت السلوب ده ايكوال الابسوليوت ريفراكت اندكس. سو يبقى هنا السلوب اللي هو التان ثيتا اللي هو التان 30 ايكوال 0.57735. يبقى ده الانسرز اللي عندي. التان ثيتا
أو tan 30 0.57735 وده الانسرز. questions number 14 بيقول هنا ده جراف أو draw diagram B and A two mirror B mirror 1 و A mirror 2 وفي هنا two ray في first ray 30 و second ray عامل 60 with B وفي هنا الأولاني عامل 30 with A. طيب بيقول لي the reflections angle of light from mirror C if it modified to be parallel to mirror A هل هو 90 ولا 30 ولا 55 ولا 60؟ طبعا أنا لو جيت هنا نجاوب نقول كالآتي: ده 30 يبقى هنا الانجل اللي احنا شايفينها دي الانجل اوف انسيدنت فيرست هتبقى 60 لان ده نورمال، والانجل اللي جنبيها 60. الانجل اللي تحت تبقى 30 وفي هنا نورمال، يبقى الانجل اللي قدامنا هنا هتبقى هنا ده 60. يبقى الانجل اللي هي 60 وهنا تبقى 30 و30، يبقى الانجل اللي هو عايزها هتطلع 30. يبقى كل ده لان في نورمال والانجل كانت 30 90 ماينس 30 يبقى 60 60 و60 يبقى الانجل اللي انا عايزها. so reflections angle of light ray from mirror C it is modified to be parallel to mirror A is 60 degree. The last questions بيقول ايه؟ if a refractive index of water 1.3 and that of diamond is 2.4, so number 1 the relative refractive index from diamond to A to water هل هو 0.7 ولا 0.54 ولا 0.4 ولا 0.8؟ and questions number 2 the relative refractive index from water to diamond هل هو 0.7 ولا 0.54 ولا 0.4 ولا 1.85؟ طبعا الانسرز the relative refractive index from diamond to water 0.54. why؟ لأن ال relative refractive index from diamond to water 1.3 divided 2.4. لو قلنا 1.3 divided 2.4 equal 0.54. number 2 the relative reflection index from water to diamond يبقى الانسر 1.85. why؟ because the relative refractive index from water to diamond هيبقى 2.4 divided 1.3 equal 1.85 وده الفاينل result اللي عندي. Thank you very much my student وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وشكرا طلاب الصف الثاني الثانوي. Thank you very much بالتوفيق. Thank you.